Great evening, everyone. Welcome to the 99th episode of Beautiful Minds with me, Kirthi. It's a live chat show with unsung heroines around the world. And today with me, I have got Anu Suraj, and she is a mental health worker. She is what should I call? She does a lot of things which is personally related to personal safety of children, and she is going to share her story with us. And welcome to my show, Anu. How are you? I'm good, Kirti. Thank you. I feel so happy that I'm able to join you on your 99th episode, and that too on the eve of Mother's Day. So it's something very special. Very, very true. That is a coincidence. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് when you say that eve of Mother's Day പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞു തന്നെ like someone who's always related to or connected with children. അതേ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് പറഞ്ഞത്. So once again welcome to my show. പക്ഷേ എനിക്ക് ഓഡിയൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. ഇതേമാതിരിയാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഷോ കണ്ടു, അങ്ങനെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ കണ്ട് she was really happy with the episode and she connected with me. When I spoke to her, Anu ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So I really felt like we should definitely invite her to know what exactly Anu is doing and to know how things are going with her. അതിന് മുന്നേ let's start from your where are you from എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എവിടെയാണ് ശരിക്കും താമസിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അനു ഓഡിബിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? കട്ടായി പോയോ മിഡിലില്? Was I audible? Hello. Audibility. Yeah, I was able to hear you. It's just that the connection is not very good, I guess. So yeah, now it's fine. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നത് എവിടെയാണ് ശരിക്കും അനു എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? വേർ ആർ യു ഫ്രം? അവിടുന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അനു ഞാൻ എവിടെന്നാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദ്യം മാറ്റി ചോദിക്കേണ്ടവരായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അനു ഐ തിങ്ക് Kirti, I heard you actually. So ഞാൻ basically ഇപ്പൊ കൊച്ചിനിലാണ്. എന്റെ നേറ്റീവ് is Tripundra. Yeah. Okay. And I stay here in Cochin, and my NGO is currently based in Cochin. ഇവിടെ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്. So my husband Suraj, he's an IT professional. I have 2 kids, and my parents currently live in Tripundra. So okay. And I have a good lot of family members too in Tripundra, so all well connected. അടിപൊളി. അനു, മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് യു സെഡ് ലൈക്ക് NGO എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ NGOയിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഐ വുഡ് റിയലി ലൈക്ക് യു ടു ആക്ച്വലി ഷെയർ ടു ദി ഓഡിയൻസ്. ശരിക്കും അനു എങ്ങനെയാണ് അനുവിന്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ലൈക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നിലാണ്, പിന്നീട് അത് മുന്നോട്ട് പോയത് വേറെ രീതിയിലാണ്. നൗ യു ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് യു ഡൂയിങ്. എവിടെയാണ് ശരിക്കും ഹൗ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ജേർണി ടു വർക്ക്? Yes, Kirti. Like I did have a complete career switch, but it's not entirely like disconnected field of work, because earlier also I had done my MBA HRM, and I was with the people and human resources that too. And I was very fond of connecting with people, being with people. Adu bhayangara ishtaayirunnu anne. And then what happened is that I was taking like my son to for a speech therapy, because he was having a delay in speaking. And so that time I had joined hands with a lot of parents in the service sector. That is where the child development center, the therapy, all those things happened. And then I came in touch with a lot of parents who were going through so many things in life, and it was a very, very pleasant experience. In the paraya, like there are simple pleasures in life which we normally take for granted, and all the little things that matter to us, adu nammal sherikum anera manasilakum. So my son is talking very well right now, thanks to God, and all the all the joining hands from all sides, all the parents, all the professionals. So that was that story I have shared on many platforms. So what happened is that I had actually joined hands with the child development center there, and I was working there taking care of the center with the doctor and other professionals who were there, and the mothers who were like as partners in the program. And it was going on very well. We had that time we had launched a lot of program
for children, which were all very inclusive. Like, we had the neurotypical and the neurodiverse children. അങ്ങനെ കുറെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ and I had a lot of friends who were parents, who were struggling, who were in a similar path, who shared my journey. So we felt that we could do a lot more when we came together, and it was a wonderful platform. So that's how the journey began. And then അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് that's how actually the change in the career happened. And then I was stepping into another world. Yeah. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനു, നമ്മൾ പറയാല്ലേ ലൈഫില് എല്ലാം നടക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മേ ബി യുവർ സൺ വാസ് വൺ റീസൺ ഫോർ യു ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു അനദർ ഷൂസ് വേർ നൗ യു ഡൂയിങ് എ ഫാബുലസ് ജോബ് അല്ലെ, സംതിങ് വേർ യു ആർ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് വൺ റീസൺ ഫോർ യു ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അമ്മ ഇതല്ല അമ്മയുടെ ഫീൽഡ്, അമ്മ യു ഹാവ് ഗോട്ട് സംതിങ് എൽസ് ടു ഡു ദേർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Yeah, that's so nice. ഇപ്പോ എന്താണ് അതിനുശേഷം ലൈക്ക് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹെൽപ്പിംഗ്, പിന്നീട് നമ്മള് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സംതിങ് ന്യൂ അല്ലേ, ആ ഒരു കാര്യം വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഷെയർ ഫ്രം ദേർ? Yeah. Just like when you said something which came to my mind and something resonated, child is the father of man nu parayna pole oru sambhavam thaneyanu ipo what you were saying. So yeah, definitely after that njan actually in the field maariyallo, but then I had I wanted to know more. And I was always very interested in studying more about human behavior. Angane then I empowered myself. Njan ende oru post graduation in psychology eduthu. Then I did clinical counseling. Then I had a few certifications in expressive arts therapy, yoga therapy, angane ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. And along with that the NGO thing happened. So സ്വരക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു റീസൺ, സ്വരക്ഷ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്, which is basically standing for self defense. അത് ഒരു റൈറ്റ് നെയിം ആണ്. ആൻഡ് അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കോയിൻ ചെയ്തതാണ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ഒരു സ്കൂളില് ഒരു എപ്പിസോഡ് നടന്നിരുന്നു. വേറെ ചൈൽഡ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് കിഡ് was sexually abused. അങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡിന്ന് അന്ന് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവർ ഇന്ത്യ. സോ വി വർ ഫീലിംഗ് വെരി ഹെൽപ്ലെസ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ലൈക് വി വർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോറംസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് കിഡ്സ്, പാരന്റ്സ്. Anu, your voice is breaking. Connectivity ന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah. ഇപ്പൊ ശരി. So what I was saying was ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ we were active in a lot of forums and clubs. അപ്പൊ നമ്മള് like minded ആയിട്ടുള്ള കുറെ parents, concerned parents who wanted to help, professionals also who wanted to join hands and do something rather than sit back ഒന്നും ചെയ്യാതെ. Because ഇന്ന് വേറൊരാളുടെ കുട്ടി നാളെ നമ്മുടെ കുട്ടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. So there are a lot of things to be done actually. അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ആദ്യം വന്നിരുന്നു. സോ വി ഹാഡ് സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ്. ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പാരന്റ്സ്, ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു 5-6 പേരേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വി വർ വെരി ഡെഡിക്കേറ്റഡ്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരില് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് കിഡ്സിന്റെ അമ്മമാര് കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് അതേപോലെ എൽഡർലി നോക്കുന്നവര്, സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് കെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരെന്നിട്ടും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹു വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് അലോങ് വിത്ത് മീ. ഞാനൊന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പോലെയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ദാറ്റ് ഐ പുട്ട് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് പോഡ് ഇൻ ലൈക് ഹെൽപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഓർ ജോയിനിങ് ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. വി ഹാഡ് അപ്രോച്ച്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, പ്രൊഫഷണൽസ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ സ്കൂൾസ് പോലൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ us to reach out. So we started like that actually, and we had made materials. Basically പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് സുരക്ഷയിലൂടെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ്, സം ഓഫ് ദം ആർ സ്റ്റിൽ വിത്ത് മീ: അനിത, പ്രദീപ്, സജിന, രമ്യ, ഹേമ,
കുറെ പേരുണ്ട്, കുറെ പേര് ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തവരുണ്ട്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ബിക്കോസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ, അവർ ഇട്ട ഫൗണ്ടേഷൻ വാസ് വെരി സ്ട്രോങ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ സ്കൂളുകളിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേ ഹാഡ് ആൻഡ് അവർക്ക് like they shared their inputs. It's not like nammalellam experts onnalla. We need help, inputs from all over all the people around. So angane kore ellam buckets la use cheyid age appropriate material aakite nammal sort chedu, and then we presented. So we had presentations, videos, angane kore idaakite nammal materials aaki edukkana cheythathu. So then we approached the schools. First 1 year was really hard for us because nammal പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഴിച്ചു പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല. സോ അത് സെറ്റ് ബാക്സ് വി ഹാഡ്. അതെല്ലാം ഒരു റിമെമ്പറിങ് ഓൾ ദോസ് വിൽ മേക്ക് മീ റിയലി ഇമോഷണൽ. സോ അത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു, അന്നും ഇന്നും ഒരേ സ്പിരിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഇതൊരു വലിയ ടീമായിട്ട് ഇപ്പോ മാറിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. താങ്ക്സ് ടു പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ഹു കെയിം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ and put me over here. പിന്നെ ഫാമിലി ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ that's the start. No, I think Anu, pleasure is ours. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ I'm sure that people around would get really inspired. അല്ലെ പല രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും maybe like when you started initially it was just like a drop of water in the ocean എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. But now when you turn back കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, കുറെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ you got some really good appreciations and recognitions recently. അതും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Some really good recognitions where നമ്മൾ overwhelmed ആയ ഒരു situation അല്ലേ, like some awards and things. Would you like to just share that as well? Yes, sure. സോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ബാക്സ്, ഇപ്പം കുറെ പേര് സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിലും അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ലൈക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ പേഴ്സൺ സേഫ്റ്റി അങ്ങനെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ. സോ അപ്പൊ ചിലരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അവിടെ ആ സെയിം സ്കൂൾസിൽ തന്നെ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറി വേറെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോ ദേ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു ഡു ദിസ്. സോ ദേ അപ്രോച്ച്ഡ് us. അതേ സ്കൂൾ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾസ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് കൊച്ചിയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ഔട്ട് ഗ്ലോബലി. സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കൂൾസും, അത് കൂടാണ്ട് റീച്ച് കുറവുള്ള സ്കൂൾസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് ബോയ്സ് ഹോംസ്, ഗേൾസ് ഹോംസ് എല്ലാം പോവാൻ തുടങ്ങിയത്, റെസ്ക്യൂ ഹോംസ്. ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവർക്ക് ഒട്ടും അവർക്ക് റീച്ച് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂൾസില് താങ്ക്ഫുള്ളി നമ്മുടെ പോലെ കുറെ NGOസും കുറെ വെരി ഗുഡ് സമാരിറ്റേറിയൻസ് ഹു ഹാവ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ലെൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ടു എംപവർ സ്റ്റുഡൻസ്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിപ്പോ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് വാസ് one major milestone for us. അതേപോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ്, തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് ആൻഡ് റൂറൽ, വയനാട് ട്രൈബൽ പോലീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോലീസ് വഴി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വേ വി കുഡ് റീച്ച് ഔട്ട് മോർ ടു ദോസ് ഏരിയാസ് വേർ ഈ ഒരു മേഖല ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. So that was really good. And then after the Kochi City Police, we started doing many sessions. Namala dance എൻസെമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, ഏത് ഏജ് തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരന്റ്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പല പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ളത് ചെയ്തു. പല തരത്തിലും ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ലെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് പോവാതെ നമ്മൾ വി ഡിഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് like we did street plays, we did dance dramas, we did mimes,
And for the very small children, we had doll plays and role plays where one of our volunteers had, dressed as Dora, and then she made a voice modulation. But the reach was, very good. Like കുട്ടികളെ they responded very well. And ഒട്ടും confusion ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വേണമല്ലോ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ. So I guess from the third year, when more schools started approaching us, then I understood that was making an impact, and people were reacting positively to this, and they wanted us to do our sessions there. And then we got in touch with other NGOs also, because as I had talked to you, നമ്മൾ personal safety education എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ടോപ്പിക് അല്ല. As I said, there are a lot of factors coming inside this. ഞാൻ I think I had told you, നമ്മളിപ്പോ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു. A child who is standing there traumatized witnessing a violence. ആ ഒരു കേസിൽ കുട്ടിയുടെ കേസ് മാത്രം എടുത്തിങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് that one of the parents is actually suffering from maybe ഒരു ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ പോലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാം അവിടെ. അങ്ങനെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ അത് അൺഅഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് നോട്ട് അഡ്രസ്ഡ്. സോ ദെൻ അഗെയിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. അതേപോലെ ഇപ്പോ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഓർ മേ ബി സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി കുട്ടികളെ, ടീനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക് ഡി അഡിക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് അലോങ് വിത്ത് സൈക്കോതെറാപ്പി ഓർ സൈക്കാട്രി സപ്പോർട്ട്. അതും നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്ലോലി ഹീലിംഗ് ആൻഡ് റീഹാബിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ കമ്മിങ് ടു വാട്ട് യു ഹാഡ് ആസ്ക്ഡ്, നമുക്ക് 2-3 ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയത് വാസ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ എക്സലൻസ് അവാർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഐക്യാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വളരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഓണർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ മുമ്പേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അംഗീകാരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വനിത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഭൂമിക, ഈസ്റ്റേൺ ഭൂമിക, സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ I think that's what you asked, but I told a story. But that's perfectly fine. കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നേരെ പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ഗോയിങ് ത്രൂ എ ജേർണി ആൻഡ് ദെൻ യു റീച്ച് ദ എൻഡിങ് പാർട്ട്. അവർ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ഒരു ഡെസേർട്ട് കഴിക്കില്ലേ? So you actually spoke about all this and finally you say about the dessert part of getting the awards. പക്ഷെ it's again a very good recognition അല്ലേ? തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് you might have never thought അല്ലെ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ലോങ് വേ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. But it's like so beautiful അല്ലെ? ഇത് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് as I said ഭയങ്കര രസമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ്. എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്? എന്താണ് സുരക്ഷന്റെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ എത്തി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 8 year അല്ലെ? 8 years ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്? എന്താണ് സുരക്ഷന്റെ? ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫിസിക്കലി സെഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്നത്. അപ്പോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം മാറി. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് താളം തെറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് റൂംസ് കെയിം ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ യൂസിംഗ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. അവർക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസും ലാപ്ടോപ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നത്. ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ്, ഓൺലൈൻ ബുള്ളിങ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈബറിലുള്ള ത്രെറ്റ്സ്, ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ട് പാരന്റ്സും ബിസിയാണ്. അവര് ചിലർ അൺഅവെയർ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ, കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടില് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആരും അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി ഒരു പുതിയ സംഭവമായിരുന്നു പാൻഡമിക് വന്നപ്പോ. സോ സിൻസ് നോബഡി വാസ് പ്രിപ്പയർഡ്, ആരും അത്ര ഇത് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വാർത്തകള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ അമ്മമാര് ഒത്തിരി ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള രൂപകൾ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. ഈ കുട്ടികള് ഗാഡ്ജറ്റില് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ഫയർ, ഗറേന ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ. അത് കുട്ടികള് കളിച്ചിട്ട് sadly the mother's this thing was linked, the bank account was linked to this. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കാശും ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു മദർ ആണ്. She lost a lot of money because the child was playing. All of them were unaware actually.
അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും പ്രോബ്ലംസും വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം ഈവൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ലൈക്ക് ബിഫ്രണ്ടിങ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഒരു നമ്മൾ സൈബർ ഗ്രൂമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ കുട്ടികൾ അതൊന്നും അവെയർ അല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്കൂളുകാർ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പോലത്തെ NGO നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം സെഷൻസ് സൈബർ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഓൺലൈൻ എറ്റിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് കാണാൻ തോന്നിയത് നമ്മള് പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്തില് കുട്ടികൾ അവെയർ അല്ലാത്തിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് അത് എത്തി. ലൈക് everybody started working together, and then last session I think we had done a session for an international school based in Ras Al Khaimah. അവിടെ പേഴ്സണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തപ്പോ അത് എന്റെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ജോയിൻ ടുഡേ, ബട്ട് അവര് അവർക്കുണ്ടാവും. ലൈക് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക് ഒരു കലബില ഒരു 200 കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് they were sharing their experience like anything, what all they have faced in the cyber world, because എല്ലാവരും ഇതിനകത്താണല്ലോ. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മള് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇവരെന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തു, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവര് തന്നെ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തു. ചിലരൊക്കെ പാരന്റ്സിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലർ അറിയിക്കാതെ they have handled it, they have blocked people, they have saved the conversations. എല്ലാം സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കുട്ടികളിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിജിറ്റലി എല്ലാം ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാ പേജ് നമ്മൾ _4_kids അങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കുറെ ലൈക്ക് വീഡിയോസ്, പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ, ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് ഒരു ഗൈഡ് പോലത്തെ ഒരു ബുക്ക് വിച്ച് വിൽ ബി helpful, leaving something for the next generation or parents. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട്ലി. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്കിൽ അത് ഒതുങ്ങില്ല. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസ്, lot of things, lot of inputs will be there. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അതാണ് എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടിങ്, നമ്മള് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിനുള്ളൊരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിന്റെ ആസ് സച്ച് ഒരു പ്ലാൻ. Great. I should actually say the word beautiful എന്ന് പറയേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് വൺ തിങ് ആൻഡ് നൗ ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡിങ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. നമ്മൾ ഈ കാലത്തിനോടനുസരിച്ചിട്ട് ഓടേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഡിജിറ്റലിലേക്ക് വന്നപ്പോ യു ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾസോ. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഈ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെന്റ് വേ, ഇൻ എ വെരി എക്സ്പാൻഡഡ് വേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. Hats off to the entire team, including you, for putting up this in front of us. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടിൽ വരാനും ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്തതിലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോ വണ്ടർഫുൾ. അപ്പൊ വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഐ വുഡ് റിയലി ലവ് ടു ആസ്ക് ജസ്റ്റ് വൺ മോർ തിങ്. വിത്ത് lot of experience in your life, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു, what would be that good message or one best message that you would really love to share with the audience out there? ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുന്ന ആൾക്കാർ, what would you really love to share with them as a message from your side? Okay, so considering the cause for which I am working, ഞാൻ advocate ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം is to encourage children to speak up for themselves. Because നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കെയർ ഗീവേഴ്സിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുക. Instead of probing them or when they are coming to you and saying something, അത് നമ്മൾ ഒരു ഒട്ടും ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കേൾക്കുകയും അതിനൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുകയും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ്. അത് അവരുടെ എന്താ പറയാ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ അവർക്ക് പാസീവ് അഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗിൽ പോവാതെ അസർട്ടീവ് ആയിട്ട് നോ പറയാനും, അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഓരോ സംതിങ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർ സംതിങ് വിച്ച് ദ മേക്സ് ദം അൺകംഫർട്ടബിൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാല് അവർക്ക് എനിക്ക് ഒരാളോട് ഇത് പറയാം എന്നുള്ളൊരു സ്പേസ് അവർക്ക് വേണമല്ലോ. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. Okay, it should come from, because we should not, അത് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പോവാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് നല്ലതാണ്. സോ what I would really love to
encourage or say to caregivers is that let us give them a platform, let us give them a safe space where they can just join, they can just speak up for themselves. Adana എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു message. Okay, I can see one of my members here. She has put well presented. Thank you, Mary Chechi. Yeah. Kirthi, thank you so much. No, Anu, I should actually thank you on this day. Like, you have joined us. You have been sharing with us, and I'm sure that there will be a lot of people who would really love to connect with you. When people do something for not any cause, I'm sure that there are a lot of people who would definitely join their hands with you and support you on this. And people out there, you will be finding the link to her page, so you definitely need to go ahead and support this Swaraksha. Let's try to have a very safe place here. Let's join the hands with Anu. Anu, so wish you all the very best to the entire team as well. Just keep going. You're doing a fabulous job. So nothing much to say. Have a great weekend ahead and a great year ahead to just keep going with the Swaraksha and things along with that. You too, Kirthi. Thank you so much for letting me speak in this platform of yours. It was very sweet, and to encourage നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കൈ കോർത്താലും മാത്രമാണ് നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം we can encourage such things from home or ഓരോ വീട്ടിലും മാറ്റം വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നത്. Exactly. So thank you so much for connecting with me. Pleasure was ours, Anu. And on to the audience out there, thank you so much for joining us tonight again. In the 99th episode, as I've been telling you for the past 2 weekends, I'm very excited. Our 100th episode is on the next weekend. So please ensure that you join us on our 100th episode, which is on the 14th of May. That's the next Saturday. I'm going to bring out another interesting lady for you. Next weekend, again, you will have a wonderful episode. So please ensure you're there with us. And before we say a good night and goodbye, as I always say, keep smiling and please take care of yourself and have a great weekend ahead. So thank you so much, everyone. And Anu, thank you once again for joining us here. Thank you, Kirthi. Good night and have a nice weekend. You too. Bye-bye. I can see a lot of relatives. I can see a lot of my team members, and even from Mental Health Council, I can see Reshma ma'am. So my thanks to all of you for joining with me and being there, supporting me and Kirthi. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good night.